programs that are tailor-made to enhance your skills and give you the future you desire. We offer courses such as interior design, fashion and design, hairdressing and beauty, hospitality courses, trailer driving and defensive driving, building construction technology, CCTV, solar and electrical installation, photography and video production, electronic courses, vehicle electronics and mechanic courses, agricultural mechanics, ICT, and many more. To enroll in any of our campuses in Nairobi and Nakuru, all you need is your national ID card. Mapema ndo best. Take advantage of our monthly intake. Come to kusort na skills. Sensei College, my skills, my future. Asalamu alaykum mpenzi mtazamaji, popote pale ulipo, ni matumaini yetu kwamba umeshinda vyema. Hujambo na karibu kwenye taarifa hizi za Darubini ya Channel 1, ikiwa ni siku ya mwisho, yani siku ya 31 mwezi Januari mwaka 2024. Karibu kwenye taarifa zetu jioni ya leo mtazamaji. Tumekuandalia mengi kutoka humu nchini na kwingineko, lakini kwanza kabisa hebu pata vidokezo. Serikali yakanusha madai kuwa wanakandarasi wameanza kujiondoa katika mpango wa nyumba za gharama nafuu, huku kiongozi wa upinzani Raila Odinga akitoa wito wa mashauriano kuhusu mpango huo. Ukosefu wa karo sio kisingizio cha kuwafukuza watoto shuleni, aonya naibu rais Rigathi Gachagua. Naam, karibu mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Naitwa Ahmed, Juma Bhalo ukipenda niite AJB. Nami naitwa Beatrice, Gatonye mwenzetu wa ishara jioni ya leo ni Lensa Odingo. Karibu. Wizara ya Ardhi, Ujenzi na Ustawi wa Miji imekanusha madai kuwa wanakandarasi wanaoshiriki katika ujenzi wa nyumba za bei nafuu wameanza kuondoka maeneo ya ujenzi kufuatia uamuzi wa mahakama kwamba ushuru huo unakiuka katiba. Hanajiri huku kinara wa upinzani Raila Odinga akitoa wito wa mazungumzo zaidi kuwapa Wakenya fursa ya kujifahamisha na mradi huo. Licha ya uamuzi wa mahakama ya rufaa wiki jana wa kudumisha uamuzi wa kubatilishwa kwa ushuru wa ujenzi wa nyumba za gharama nafuu uliotolewa na mahakama kuu, waziri wa ardhi, ujenzi na ustawi wa miji Ali Sohome amesema hakuna sababu ya kuwa na wasiwasi, kwani serikali inadhamiria kutekeleza mpango huu kikamilifu. Akipuzilia mbali madai kwamba wanakandarasi walikuwa wakitelekeza maeneo ya ujenzi, Wahome katika taarifa yake kwenye vyumba vya habari alitoa wito kwa wastawishaji wa kandarasi, wasambazaji na wafanyakazi kuendelea na shughuli zao ili kuhakikisha zaidi ya vijana 1120 walioajiriwa moja kwa moja au kwa njia zisizo za moja kwa moja wanaendelea kujipatia riziki. Wakati huo huo, kinara wa upinzani Raila Odinga ametoa wito wa mazungumzo ya kitaifa kuhusu mradi wa nyumba za gharama nafuu. Kulingana na Raila, mazungumzo hayo yatawafanya Wakenya waelewe mradi huo na yatawawezesha kubuniwa kwa mbinu mwafaka ya utekelezwaji wa mradi huo. Kwa hivyo sisi Wakenya, kama mnataka tufanye hii maneno, watu waketi chini. Let us have a proper dialogue, a national dialogue of how this program is going to be rolled, so people own it properly. Let people understand what you want to do. Then it will be owned. Wakati huo huo, kamishna wa kaunti ya Mombasa Abdirishak Jaldesa
Amedokeza kuwa serikali itafadhili na kuwatafutia makazi wakazi 19 waliosalia wa mradi wa shirika la kitaifa la ujenzi la Changamwe ambao nyumba zao zilikuwa miongoni mwa zilizobomolewa wiki jana. Serikali yetu kwa sababu ni serikali inajali na iko na huruma, na hii watu wamekatalia hapa mpaka wamebomolewa, waacha serikali igaramie mambo ya yeye kufanya relocation kutoka point A to point B, na imsaidie pia na kulipa rent. John Jacob Kuria, Darubini. Na katibu wa utangazaji na teknolojia ya mawasiliano Profesa Edward Kisiangani ametetea hatua ya serikali ya kutoa zabuni ya uchapishaji wa jarida la MyGov kwa gazeti la The Star. Profesa Kisiangani amesema hatua hiyo ilizingatia utaratibu ufaao. Kadhalika alikanusha madai kwamba hakukuwa na uwazi katika mchakato huo na kwamba gazeti la The Star lilivuruga mkataba huo kwa kuwa na ombi la gharama ya chini zaidi. Akitetea uamuzi wa serikali wa kulipatia gazeti la The Star zabuni ya kusambaza na kuchapisha jarida la MyGov, katibu wa utangazaji na teknolojia ya mawasiliano Profesa Edward Kisiangani aliwahakikishia Wakenya kuwa taratibu zilizowekwa za ununuzi zilifuatwa. Kulingana na Kisiangani, notisi ya zabuni hiyo ilitangazwa mnamo tarehe 26 mwezi Septemba mwaka jana. Tenders closed on the 11th of October 2023. Now the period that follows that is now the whole legal process about these tenders. The non-responsive ones are the ones that always have one document missing, one condition unmet or the other. Magazeti matatu ya humu nchini yaliyoorodheshwa katika hatua ya mwisho ya utaratibu wa utoaji zabuni hiyo, lakini gazeti hilo la The Star likapokezwa zabuni hiyo baada ya kuwasilisha ombi la gharama ya chini zaidi. It came with a flat rate of 9 million. If you do those calculations, you will find that if we picked the highest bidder, would get us about 28 something. The two other partners were already in the range of 28. Kisiangani alitupilia mbali madai kwamba ilani ya zabuni haikutangazwa, huku akisema kwamba serikali imezingatia kanuni za uwazi na uwajibikaji. Jarida la MyGov hujumuisha zabuni na mawasiliano yote ya serikali pamoja na taarifa kutoka kwa wizara mbalimbali. Yusufara, Darubini. Tukiachana na taarifa yake Yusufara, naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Ganze Teddy Buya Bonaya ni miongoni mwa watu 6 waliokamatwa na tume ya maadili na kupambana na ufisadi kuhusiana na shutuma za ufisadi. Bonaya alikamatwa katika eneo la Malindi, kaunti ya Kilifi kwa madai ya kuiba na kuuza chakula cha msaada cha thamani ya shilingi 550,200. Washukiwa wengine ambao walikuwa maafisa wakuu wa kaunti ya Nyandarua na ambao wanahusishwa na sakata ya ulaghai wa shilingi milioni 13 pia wanazuiliwa. Abdiaziz Hashim na taarifa hiyo. Teddy Buya Bonaya ambaye ni naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Ganze, kaunti ya Kilifi, anazuiliwa na maafisa wa usalama. Hii ni baada ya kukamatwa na maafisa wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi kwa madai ya kuiba na kuuza chakula cha msaada cha wakazi wasioweza kujimudu katika kaunti ndogo ya Tana Kaskazini, kaunti ya Tana River. Mshtakiwa anadaiwa kutenda kosa hilo mnamo wa mwaka 2020 wakati janga la COVID-19 lilipokithiri alipokuwa akifanya kazi katika kaunti ya Tana River. Uchunguzi wa sakata hiyo ulianza mwezi Aprili mwaka 2020 wakati tume hiyo ilipodokezwa kuwa magunia 300 ya chakula cha msaada yaliyokuwa yakipelekwa katika kaunti ndogo ya Tana Kaskazini yalikuwa yameibwa. Mshukiwa aliyekamatwa katika mji wa Malindi alipelekwa hadi katika afisi za tume hiyo mjini Garissa na anatarajiwa kushtakiwa kwenye mahakama ya kupambana na ufisadi ya Garissa siku ya Alhamisi. Wakati huo huo, makachero wa tume hiyo walikamata waliokuwa maafisa wakuu 5 wa kaunti ya Nyandarua, akiwemo waziri mmoja wa serikali ya kaunti hiyo kwa tuhuma zinazohusiana na ulipaji wa pesa za umma za kima cha shilingi milioni 13 kugharamia huduma ambazo hazikutolewa. Washukiwa hao wanadaiwa kughushi hati za kuonyesha kuwa huduma hizo zilitekelezwa. Ikithibitishwa kukamatwa kwa watu hao, tume hiyo kupitia hatibu wake Eric Gumbi ilifichua kuwa malipo hayo yalilipwa kwa wafanyabiashara 6 katika njama ya ulaghai ya kugharamia kongamano la uwekezaji katika kaunti hiyo ambalo halikuandaliwa.
Wakati huo huo, tume hiyo imewaelekeza washukiwa watatu zaidi waliokwepa kukamatwa kufika mara moja katika afisi ya tume hiyo mjini Nyeri au kwa afisi yoyote ya tume hiyo iliyoko karibu nao ili kushughulikiwa. Waliozuiliwa kwa sasa watafikishwa mbele ya mahakama ya kupambana na ufisadi ya Nakuru siku ya Alhamisi. Abdiaziz Hashim, Darubini. Na mtazamaji, umefikia wakati wa kupata pumziko fupi, na nimepokea ujumbe mfupi katika mtandao wa Facebook. Jamaa anajiita Jogo Mtundo anasema, natumai kwamba mwalimu leo atatufundisha mwezi Septemba ama mwezi wa 9 kwa lugha ya ishara. Bila shaka tutafika hapo leo. Sababu kuu? Amezaliwa mwezi huo wa Septemba. Kwa hivyo na mimi namuomba achie utundu, asishike remote akabadilisha channel. Ndio kutazama KBC. Tulie papo hapo. Mtazamaji, tunarejea baada ya muda mfupi, usiende mbali. Attention all journalists and media practitioners. The Media Council of Kenya wishes to notify all local and foreign journalists and media practitioners practicing in Kenya that the application and renewal of press cards for 2024 is ongoing and we want you to be part of it. Getting accredited is just a click away. Visit our user-friendly online portal on the Media Council of Kenya website accreditation.mediacouncil.or.ke:882/forward. Head to the accreditation page for a step-by-step guide on applying for and renewing your press card. We've made it easy for you. You can also get assistance at our head office in Upper Hill, Nairobi, or our regional offices in Mombasa, Meru, Nakuru, and Kisumu. You can also reach out to us via email accreditation@mediacouncil.or.ke or call our hotline number 0110-131-447. All accredited journalists are advised to carry their press cards whenever on duty and to produce them whenever required. Stay accredited with the Media Council of Kenya and elevate your media journey today. Foreign diaspora remittances versus traditional foreign exchange honors. And currently we have the highest earnings from these remittances through labor migration. We can go up to $1 trillion in remittances just because of the earnings that we get through labor migration. What has occasioned the big shift? As she marks 1 year in office, Labour and Social Protection Cabinet Secretary Florence Bore explains the nexus between increased foreign job opportunities and the country's economic growth. Naam, shukran sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama Darubini. Na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ameelekea mahakamani kupinga uamuzi wa mahakama ya rufaa wa kukataa kuongeza muda wa agizo linaloruhusu makato ya nyumba za bei nafuu. Hatua hii inajiri wakati waandamanaji wanaodai kunufaika na mpango huo wakikita kambi nje ya mahakama ya Milimani, wakisema kuondolewa kwa makato hayo ya nyumba za bei nafuu kuna wanyima ajira. Wetangula anataka mahakama ya juu kuondoa maamuzi yaliyotolewa na mahakama ya rufaa kuhusu ushuru wa nyumba za bei nafuu. Mnamo Januari 26 mwaka 2024, majaji watatu wa mahakama ya rufaa Lydia Achode, John Mativo na Gashoka Mwaniki walikataa kuongeza muda wa marufuku ya kutekelezwa kwa mpango huo, huku wakikataza serikali kukata watumishi wa umma pesa na waajiri katika sekta za binafsi. Mwanasheria mkuu Justin Muturi alikuwa ameenda kwenye mahakama ya rufaa akijaribu kubatilishwa kwa uamuzi uliokuwa umetolewa na majaji watatu wa mahakama kuu wakiongozwa na David Majanja, waliotangaza sheria ya fedha ya mwaka 2023 kuwa kinyume cha sheria.
24 of the Finance Act violates Article 10, 2BC, 27 and 201 of the Constitution and is therefore null and void. That an order is granted prohibiting the respondents from collecting, charging or otherwise the charge known as the Affordable Housing Act on the basis of the Section 84, and all prayers on the consolidated petition not specifically granted are dismissed, and this being a matter of public interest litigation, each party shall bear its own costs. Kauli ya Wetangula inawadia wakati ambapo kundi moja la walalamishi linalodai kunufaika kutokana na mpango wa nyumba za bei nafuu walikita kambi katika mahakama ya Milimani, wakishtumu mahakama hiyo kwa kuyumbisha na kuingilia tegemeo lao la kipekee linalokidhi mahitaji na maslahi yao. Mbona saa hii imesimamishwa? Mbona saa hii imekuwa hakuna kazi? Na sisi tukiambiwa kuna kazi, tulikuwa na matarajio ya kulisha bibi zetu, wazazi wetu, nyumba. Sasa tunabaki maskini. Kundi hilo linashinikiza mahakama kubadilisha agizo la kusitisha makato ya nyumba za ushuru wa bei nafuu. Kwingineko, mahakama kuu imethibitisha idhini la kumtaka afisa mwandamizi wa kutoa leseni za kumiliki bunduki kutoingilia mwanawe rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Idhini hiyo ilishuhudiwa na wakili Fred Ngatia anayemwakilisha John Jomo Kenyatta. Jaji Jairus Nga amethibitisha idhini hiyo kama agizo la mahakama. Na Kevin Kinyanjui anayeshukiwa kumuua mpenzi wa kike huko Marekani ataendelea kuzuiliwa na maafisa wa polisi kwa siku 30 ili kutoa nafasi kwa makachero wa upelelezi wa makosa ya jinai kukamilisha uchunguzi wao. Hakimu anayeshughulikia kesi hiyo Zainab Abdul aliagiza kesi hiyo kutajwa tarehe 4 mwezi Machi mwaka huu ili kudhibitisha na kujua hali ya uchunguzi na kutathmini endapo mtuhumiwa anaweza kurejeshwa Marekani na kufunguliwa mashtaka. And the respondents to be detained at Muthaiga Police Station for a period of 30 days. We shall mention this matter on the 4th of March this year. Alikimbia Kenya kutafuta hifadhi baada ya kutekeleza kisa hicho tarehe 31 mwezi Oktoba mwaka 2023. Ruth Wamboi nikiripotia Darubini. Tukirejea kutoka mahakamani, kongamano la mashirika ya kidini la ufungamano limeshtumu serikali na bunge kwa kile limetaja kuwa jaribio la kuingilia uhuru wa mahakama. Wakiwahutubia wanahabari jijini Nairobi, wajumbe wa kongamano hilo walionya kuwa upuuzaji maagizo ya mahakama unaweza kusababisha machafuko humu nchini. Kongamano la pamoja la mashirika ya kidini ya ufungamano limechangia sauti yake kwenye vuta ni kuvute kati ya afisi ya rais na bunge kwa upande mmoja na idara ya mahakama kwa upande mwingine kutokana na ustahili wa kikatibu wa mpango wa nyumba za gharama nafuu. Judiciary is the sole authority with the mandate of administering justice in the country and protecting the interests of Kenyans from the excesses of parliament and the executive. Wanachama wa baraza la kongamano hilo wametoa wito kwa Wakenya kutii masharti ya katiba, wakitaja shutuma za hivi majuzi za asasi hizo dhidi ya idara ya mahakama kuwa zisizofaa. Article 160 sub-article 1, judicial authority shall be subject only to the constitution and the law and shall not be subject to the control or direction of any person or authority. In the exercise and its mandate, the judiciary should do so without fear or favor for the good of the public. It should not be intimidated by anyone. Kongamano hilo aidha limetoa wito kwa tume ya maadili na kupambana na ufisadi kuandaa kongamano la kitaifa la kujadili mbinu bora zaidi za kuimarisha vita dhidi ya ufisadi. Tilio Marco, Darubini. Na baraza la kitaifa la watu walio na ulemavu limetoa wito kwa serikali kuongeza pesa za kufadhili mipango ya kushughulikia watu walio na ulemavu na waathiriwa wa ugonjwa wa tawahudi maarufu autism. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa ripoti kuhusu ugonjwa huo, mkurugenzi wa baraza hilo Harun Hassan alisema walemavu wengi hawapati elimu bora na huduma za afya kutokana na ukosefu wa rasilimali.
Takwimu za shirika la afya duniani zinaashiria kwamba kati ya watoto 59 wanaozaliwa, mmoja huathiriwa na ugonjwa wa watawahudi. Hata hivyo, waathiriwa na familia zao hukabiliwa na unyanyapaa. I have a child with a Down syndrome who's 17 years old. We do go a lot of struggle. If we get 100% support from the government, such as the education and the health, our kids can do much better. Ni wamedharauliwa. Ni watoto labda wanaambiwa ni watoto wana shida, wanyonge, mzazi anaambiwa ameleta shida ndani ya nyumba. Mtoto mzazi wa kike kwanza huwa ndio na shida zaidi. My plea maybe to the government is to just ensure that people with albinism are educated, because that is one of our major needs that we have. Kutokana na hali hii, wengi waathiriwa hufichwa na familia zao na kunyimwa haki zao za kimsingi. Gharama ya juu ya matibabu ya ugonjwa huo sio tu mzigo kwa wagonjwa, bali pia imesababisha 22% ya walezi kukosa kazi. The government and the stakeholders present in the sector of the disability and disability matters and beyond, to identify gaps and areas in which we can harmonize our effort together to tackle the issues facing not only persons with autism and related developmental disabilities, but also to persons with disabilities across the country. I take cognizance that the launch of this monograph today by the Ministry of Labour and Social Protection and National Council will provide the government and other relevant stakeholders with the critical information needed to be able to plan, to budget, to evaluate policies, and to identify also the specific needs of persons with autism and related developmental disabilities and their primary caregivers. Kulingana na takwimu, watunzi wengi wa wagonjwa hao ni wanawake walio kati ya umri wa miaka 26 na 45. Baadhi ya waathiriwa wametelekezwa na baba zao kutokana na hali zao. Waziri wa Leba Florence Bore, ambaye alihudhuria uzinduzi wa ripoti kuhusu ugonjwa wa tawahudi, alihimiza Baraza la Kitaifa la Watu walio na ulemavu kushirikiana na wizara mbalimbali kuimarisha upatikanaji wa huduma za kimsingi kwa watu wanaoishi na ulemavu na pia kutoa hamasisho kwa umma. Advocating for these children with disabilities that they should be able to have their rights, access to education, access to free medical care, access to anything that they need. They need to be supported and to be loved. Baraza hilo pia lilitia saini mkataba wa maelewano na Taasisi ya Kitaifa ya Elimu Maalum kuhusu utoaji huduma za matibabu kwa watu walio na ulemavu. Kasi cha Namasha, Darubini. Karibu sasa kwa taarifa za biashara. Mwenzangu atakaye kukuletea zile za spoti na kisha hapo baadaye tujifunze lugha ishara. Serikali imehimizwa kuimarisha utekelezaji wa mikakati ya kisheria na kisera ili kukabiliana na dhuluma za kijinsia dhidi ya watoto mitandaoni. Haya yaliibuliwa wakati wa uzinduzi wa chama cha ulinzi wa watoto ambacho kinalenga kutoa hamasisho na himizo za mbinu za kuwalinda watoto na vijana. Kwa taarifa hii mtazamaji, pamoja na nyinginezo, huu hapa ni mkusanyiko wa taarifa zetu za biashara. Licha ya Kenya kuchukua hatua dhabiti za kuhakikisha usalama wa watoto mitandaoni kupitia mikakati ya kisheria na kisera, kiwango cha utekelezaji wa mikakati hiyo kinasalia kuwa na cha chini mno. Kutokana na hayo, wadau wa sekta ya utandawazi wanataka mashirika na taasisi husika kubuni mikakati madhubuti ya usalama ambayo itatoa mwongozo kuhusu wajibikaji mitandaoni. We really want to put emphasis on implementation. So how does it work for us? Where are the gaps? What happens when an incident occurs? So we'll want to have that conversation and build capacity beyond the policies, beyond compliance. Nao wakulima wa parachichi sasa wataweza kufuna na kuuza mazao yao pindi masoko ya kimataifa yatakapofunguliwa katika muda wa majuma matatu yajayo. Afisa mkuu mtendaji wa shirika la wakulima wa mboga na matunda Kisere wa Japan amesema mkutano wa mashauriano miongoni mwa wadau unaendelea baada ya wakaguzi wa serikali kukamilisha ziara za uchunguzi kote nchini kuhakikisha mazao haya yamekomaa na yanazingatia viwango vinavyohitajika. We will meet as stakeholders to make that decision in the next couple of days, having gotten another round of assessment that is being done by government inspectors.
Mwishowe serikali imepata ruzuku ya shilingi bilioni 1.45 kukamilisha ujenzi wa maeneo 9 ya kuhusia samaki kwenye fuo za ziwa Victoria. Waziri Uvuvi Salim Mvurya amesema maeneo hayo yatakuwa ya majokofu na vifaa vingine kuhifadhi samaki. Also looking at the entire concept of cage fishing. Currently we have also around 400 million in that direction. But that is a point we'll be engaging to see how technically we can balance, between cage fishing and wild catch. So I think that is a topic that we... Felix Q. Darubini. Ujambo mtazamaji na karibu kwenye habari za michezo. Mimi naitwa Timothy Kipnusu. Na taarifa kwamba waziri wa habari, mawasiliano na uchumi wa kidijitali Eliud Owalo amewapa changamoto vijana humu nchini kutumia talanta zao hasa michezoni kama njia ya kujikimu kimaisha. Owalo aliwapa vijana changamoto hiyo alipokuwa akidhamini timu za wanaume na akina dada za mpira wa kikapu za chuo kikuu cha Kenyatta zinazolenga kutoa nishani za dhahabu kwenye michezo ya bara Afrika baina ya vyuo vikuu itakayoandaliwa jijini Lagos, Nigeria mwezi Septemba. Tazama. Baada ya kutoa nishani za fedha kwenye michezo ya bara Afrika baina ya vyuo vikuu na pia mashindano ya Afrika Mashariki ya vyuo vikuu, timu za mpira wa kikapu za chuo kikuu cha Kenyatta zinalenga kufanya vyema hata zaidi mwaka huu kwa kutoa dhahabu kwenye michezo ya bara Afrika itakayoandaliwa jijini Lagos mwezi Septemba. Baada ya kuwa na msimu wa matokeo duni kwenye mechi za ligi, waziri wa habari, mawasiliano na uchumi wa kidijitali Eliud Owalo alisema kuwa atazipiga jeki timu hizo. Sports played a fundamental role in nurturing us to the positions that we hold today. And it is only fair that where there are challenges, especially with the institutional clubs, institutional teams that we have today, where we can support, we need to support. Kupitia kwa wakfu wa Eliud Owalo, waziri huyo alifadhili timu hizo na jezi za kuchezea kwa motisha kabla ya michuano yao ijayo. You are aware that the universities are operating on meager resources. They don't have support like other corporate clubs, yet they are competing effectively in the National Basketball League. So wherever there is a challenge as a basketball fraternity, as former players, it's incumbent upon us to give back to these institutional clubs. Waziri Owalo pia aliwasihi vijana zaidi wa humu nchini kutumia talanta zao michezoni kama njia ya kujikimu maishani. Kwingineko, timu ya taifa ya mchezo wa tenisi ya wachezaji wanaotumia viti vya magurudumu itashiriki katika mashindano ya tenisi ya kufuzu kwa mashindano ya dunia ya BNP Paribas barani Afrika ambayo yataandaliwa baina ya tarehe 7 na 11 mwezi ujao jijini Abuja, Nigeria. Timu hiyo ambayo inajumuisha wachezaji 8 wakiwemo wanaume 4 na wanawake 4 itashiriki katika mashindano ya kufuzu kwa mashindano ya tenisi ya dunia ya BNP Paribas yatakayoandaliwa jijini Abuja, Nigeria mwezi ujao. Mashindano hayo yamevutia zaidi ya timu 100 kutoka kwa mataifa 50 na yatatumiwa na wachezaji kufuzu kwa michezo ya mwaka huu ya Paralimpiki jijini Paris. It's not the first time. You have heard we have qualified 4 times before. We should now qualify the 5th time. All the way to Nigeria. In fact, yesterday we are having an international tennis committee on wheelchair. There are a few changes that are going to be introduced, and the players will get to know them very soon, as will the managers of the various teams. Mchezaji anayeorodheshwa juu humu nchini Jendenga, ambaye kwa sasa anaorodheshwa 88 duniani, anakaribia kufuzu kwa michezo ya Paralimpiki.
Katika juhudi za kujiandaa kwa mashindano hayo, timu hiyo itashiriki katika mashindano ya tenisi ya VEMP yatakayoandaliwa baina ya tarehe 3 na 6 mwezi ujao jijini Abuja, Nigeria. I will just thank the government very, very much for having sponsored this event. I think following the meeting we had just the other day, we are already seeing the results and the fruits thereof. They had said they will sponsor us on events that will benefit our players. Ni mara ya 13 mfululizo kwa Kenya kushiriki katika mashindano ya dunia ya BNP Paribas. Nora Mwangi, Darubini Michezo. Huko hayo kijiri, timu ya taifa ya wanaume ya mchezo wa hoki ilimaliza katika nafasi ya 7 kwenye mashindano ya dunia ya mchezo wa hoki ya wachezaji 5 kila upande jijini Muscat, Oman, baada ya kuishinda Trinidad na Tobago mabao 7-5 kwenye mechi ya kung'ang'ania nafasi ya 7 na 8. Timu hiyo ilishushwa kushiriki katika mechi za urudishaji baada ya kufungwa mabao 5-2 na wenyeji Oman kwenye mechi ya robo finali. ولا تعود الآن لصالح المنتخب الكيني، منتخب كينيا الذي يحاول في هذه اللحظات من خلال هذه المحاولة للتسديد، لكن التسديد غير حاضرة. محاولة التقدم والمرور والتسديد لصالح منتخب كينيا كانت عن طريق اللاعب ديلستون وباير، وهدف الهدف الأول لمصلحة المنتخب الكيني عن طريق اللاعب إيفان لودايل. تقدم بالنتيجة بعد استغلالهم للفرصة الأخيرة بإحراز الهدف الأول. هنا محاولة صالح منتخب استراليا، وهدف التعادل يأتي. هدف التعادل يأتي بطريقة جميلة جدا. Kumbuka kwamba mechi za AFCON zimechukua mapumziko. Siku ya Juma na Jumamosi kutakuwa na mechi babu kubwa, Angola wakichuana na Nigeria. Siku ya Ijumaa hali kadhalika Mali wakihakikisha kwamba mali yao ipokonywi na wana Ivory Coast, kadhalika Bafana wakibafuana na Cape Verde. Mimi naitwa Timothy Kipnusu, sokani narejesha kwa wenzangu Bhalo pamoja na Gatonye wapigilie msumari wa mwisho kwenye Darubini. Naam, mtazamaji, baada ya taarifa za spoti naarifiwa kwamba darasa haraka sana basi. Julai, Agosti, September. Julai, Agosti, September. Naam, shukran sana, na natumai kwamba jamaa kwa jina Jogo Mtundu alikuwa ametuomba tumfunze Septemba amenufaika. Mtazamaji, kufikia hapo hatuna la ziada. Inshallah Mungu akipenda tukutane hapo kesho. Naitwa AJB. Na mimi naitwa Beatrice. Gatonye Lensa Odingo amekuwa mwenzetu wa ishara. Usiku mwema.